Making headlines, President Dr. Mohamed Moise extends felicitations to the President of the UAE and the Vice President, Prime Minister and Minister of Defense of the country on the occasion of the UAE's 53rd National Day. The President extends heartfelt appreciation to the Ambassador of China to the Maldives for her commitment to enhance the bilateral relations between the two countries. And the Finance Minister assures that there is no imminent threat of bankruptcy, citing the strong measures taken under President Moise's leadership. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello and welcome to PSM News in English. I'm Mutwa Mahmoud, your host for the evening. Looking into the details, President Dr. Mohamed Moise extends felicitations to the President of the United Arab Emirates, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, and the Vice President, Prime Minister and Minister of Defense of the United Arab Emirates and ruler of Dubai, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, on the occasion of the UAE's 53rd National Day. In separate letters sent to the President and Vice President of the UAE, President Dr. Moise reiterated the government of the Maldives remains steadfast in its commitment to preserving and strengthening the strong brotherly ties and development cooperation between the two countries. The President concluded his message by expressing his best wishes for the health and well-being of the President and Vice President of the UAE, as well as for the continued progress and prosperity of the people of the UAE. On a post shared on social media commemorating the joyous occasion, Vice President Hussein Mohammed Latif also conveyed greetings to the leaders of the UAE. The Vice President stated that this milestone resembles the notable progress and unity of the nation. He additionally wished for continued prosperity and success to the UAE, reaffirming the commitment to further strengthen the bilateral ties between the two nations. The National Day of the UAE is celebrated annually on December 2nd. President Dr. Mohamed Moise extends heartfelt appreciation to the Ambassador of China to the Maldives, Wang Lijin, for her commitment to enhance the bilateral relations between the Maldives and China. The President expressed his gratitude upon the Ambassador's farewell call. During the meeting, President Dr. Moise extended his greetings and best wishes to Ambassador Wang, expressing gratitude for her remarkable contributions during her tenure. He highlighted China's vital role in aiding developmental projects for various sectors of the Maldives. Meanwhile, Ambassador Wang thanked President Dr. Moise and the Maldivian government for the unwavering support provided during her tenure. She commended the government's resilience, remarkable achievements and positive development throughout the year. The ambassador also emphasized that the partnership between the two nations is founded on mutual respect and shared interests. The meeting included discussions on the progress of ongoing projects initiated by China and explored potential areas for further collaboration. The call concluded with President Dr. Moise and Ambassador Wang reaffirming their commitment to strengthening the relationship between the Maldives and China. Minister of Finance Musa Zamir assures that there is no imminent threat of a bankruptcy, citing the strong measures taken under President Dr. Mohamed Moise's leadership. In response to questions from Parliament, Mr. Zamir explained that the government inherited a debt of $8 billion, with nearly two-thirds of it accumulated by the previous administration. The current government has focused on reducing expenditure, facilitating debt repayment, and increasing income generation. The Finance Minister highlighted that President Moise has sought to extend the debt repayment period with the support of friendly countries. Additionally, the government has implemented austerity measures, including salary cuts for political employees and parliamentarians, and reduced spending by government agencies. These efforts have helped the Maldives avoid bankruptcy, with recent reports no longer predicting such a scenario. The government has also introduced banking services as a new sector to boost the economy. Through these measures,
the government aims to stabilize the financial situation and ensure long-term economic stability. Minister of Finance Musa Zamir expresses confidence that the national budget targets will be achieved despite recent adjustments to some fiscal reforms. In response to questions by parliamentarians, Minister Zamir clarified that while some minor changes will be made, the overall budget goals remain on track. The 2025 budget of $3.7 billion aims to cut spending by $427 million with a focus on reducing subsidies and pensions. The government also planned to stop pensions for new retirees, but this decision has been postponed due to public concerns. International financial institutions have praised the government's efforts to cut spending in the current economic climate. Minister of Finance Musa Zamir confirms that the Ministry of Finance has been publishing all the essential reports for the given deadline. He made these remarks while speaking at the Parliament. During the parliamentary sitting, Parliamentarian Mohammad Ibrahim inquired on why the publications of the weekly fiscal development and the monthly fiscal development reports were halted. These reports outline the state expenses on a weekly and a monthly basis and have been published by the ministry since 2018. In response to this question, Minister Zamir stated that some issues in recording the expenses of the public accounts reconciliation works in June. As such, the minister explained that issues with the guidelines used by the ministries in recording expenses in the loan-funded accounts disbursement accounting system has led to the expenses being recorded in this year's state budget. He further noted that the recommendations have been sought from the Auditor General to ensure better accounting procedures. Furthermore, Minister Zamir disclosed that rules and guidelines have now been set to ensure that such mistakes are not repetitive. He further affirmed that efforts are underway to implement these rules. The Ministry of Finance announces the recruitment of a local consulting firm to prepare the 20-year National Development Plan, with eligible bidders asked to submit expressions of interest (EOI) by the 16th of this month. The plan aims to guide sustainable economic, social, environmental, and urban development across the country. It will be based on research from all regions and include strategies for local areas with a legally binding framework for implementation and evaluation. The government plans to complete the plan within a year. The development will be carried out in collaboration with the Office of the President, the Ministry of Housing, UNDP, and other stakeholders. The Australian government has also provided $58,391 to support the initiative. The government is working to complete the National Register of Persons with Disabilities to gather essential information for providing necessary assistance. As of November this year, over 13,600 individuals have registered. This initiative aims to ensure that people with disabilities can fully participate in society and access basic services, addressing the need for accurate data to support them effectively. The register includes details of individuals with various disabilities. A recent government program highlighted key issues, particularly the lack of suitable employment opportunities for people with disabilities. To address this, the government is working with various institutions to match individuals with appropriate jobs and provide skill development programs, including internships. Additionally, there are concerns about limited educational opportunities for children with disabilities. In response, the government is strengthening efforts to ensure inclusive and sustainable education for all children, regardless of their abilities. The government is also focused on protecting the rights of people with disabilities through legislation and creating a supportive working environment. For the first time, individuals with disabilities were given the opportunity to work as officials in the Maldives' recent parliamentary elections. With continued efforts, the government aims to enhance access to services and opportunities for people with disabilities, ensuring they receive the support they need.
මම්මාති අසලීම්මගේ දම්මරුතියේ අලිකෝදිංමගේ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. For over 30 years, we have been getting stronger and faster. We have been expanding our network across the globe. In the Middle East and Northern Africa, we have Sister Union, Arab States Broadcasting Union, sharing news with us daily. In Europe, we exchange news with over 60 different European broadcasters, and in America, CNN receives news materials from Aviat and broadcasts them all over the world. Asian news is changing faster and having more of an impact on global affairs than ever before. The new internet platform has made it easier to contribute and access current news events, and the rise of membership participation has led to a dramatic increase of items being exchanged over the last year. So join us as we document history in the making. Asia Vision, Asian news through Asian eyes. Avian, every Thursday night at 11 o'clock on PSM News.
The Parliament's Foreign Relations Committee approves the nomination of the former President of the Elections Commission of Maldives, ECM, Fuad Taufik, as the next ambassador of the Maldives to Thailand. President Dr. Mohamed Muiz decided to appoint Fuad as the ambassador to Thailand and sent his name to the Parliament for approval on November 25th. The decision follows the expiration of Fuad's term of office at the ECM. The matter was then forwarded to the Foreign Relations Committee for review as required under the Foreign Service Act, which mandates parliamentary consent for ambassadorial appointments. Fuad Taufik has a long and distinguished history with the ECM. He first joined the Commission in 2008 as a member and was appointed as its president in 2009. He served in this capacity until March 2014, after which he resigned. In 2019, Fuad returned to the Commission and has since made significant contributions as its president and in recognition for his leadership and efforts in overseeing transparent and successful electoral processes. Maldives immigration reveals that over 1,000 cases associated with illegal immigrants residing in the nation have been reported to the Immigration Watch. Introduced on July 17, 2023, Immigration Watch serves as an online platform in which cases related to immigrants can be reported conveniently. The government notes that this is one of the most robust systems to report such cases. Maldives Immigration disclosed that a total of 1,017 cases were reported to the Immigration Watch as of November 30. Of these, majority of the cases were associated with illegal expatriates conducting businesses in the Maldives against the laws and regulations. Following the operation of illegal businesses, cases related to work visa issues stand as the second most reported issues. Furthermore, Maldives Immigration stated that 39 out of the 1,017 cases were now in the verification phase, while 187 cases were unverified. Additionally, 81 cases related to the authority were also reported via the online platform. Addressing the issue of illegal immigrants is a top priority of the current administration. The government aims to resolve this significant issue within a 3-year time frame. Virgin Atlantic joins the sea-to-air cargo services offered by Maldives Ports Limited (MPL). With this connection, Maldives Airports Company Limited MSCL announced that the number of airlines partnered to provide sea-to-air cargo services have risen to 12. The sea-to-air cargo service facilitates the transport of goods to the Maldives by sea, which are then delivered to various global destinations by air. The service is a joint effort between MPL, MSCL, Maldives State Shipping (MSS), and International Airlines. This new service, inaugurated in May, has already generated $3 million to the economy. MSCL declared that the cargo services offered from Melana International Airport (VIA) have notably expanded following the introduction of sea-to-air cargo services. It stated that VIA, having a share in the global cargo connectivity logistics chain, will further increase MSCL's contributions to the economy. MSCL has reaffirmed its unwavering commitment to ensure the provision of exceptional services to customers such that it meets the international standards. It revealed that the new cargo terminal opened this year is developed to provide a variety of such services. The Nasdaq and S&P 500 ended higher on Monday, boosted by tech-related shares after the market posted a strong November, with investors awaiting this week's economic data, including the key monthly jobs report on Friday. The Dow was down slightly on the day. Both the Dow and S&P 500 recorded their biggest monthly percentage gains in a year on Friday. This stock market, continues to melt up. The key catalyst was the election, and the real thing that investors are looking forward to is a potential corporate tax reduction. We have a 7,000 target on the S&P, assuming the corporate tax rate goes to 18%. And most investors
don't appreciate the direct impact on earnings and the growth rate of both earnings and the economy. So that's the real upside, and that's why we think the market will continue to grind higher, particularly next year as we get more visibility on how big that corporate tax reduction is going to be. The Dow Jones Industrial Average fell 128.65 points, or 0.29%, to 44,782. The S&P 500 gained 14.77%, or 0.24%, to 6,047.15, and the Nasdaq Composite gained 185.78 points, or 0.97%, to 19,403.95. So our target of 7,000, the S&P, is absolutely dependent on an 18% corporate tax rate. If there is no corporate tax cut, which would be surprising but possible, then we would have only a 6,600 target in the S&P, which is in line with really the overall target in the street. Most strategists are 6,500, 66, and just simply reflects where it's roughly 6,000 right now, about a 10% increase, which is the expected earnings increase on the S&P, and also happens to be the normal increases are right around 10%. Trump's potential plans for tax cuts and deregulation are seen as likely to lift the market, while tariffs would be negative. U.S. Ambassador to the UN and December's UN Security Council President Linda Thomas-Greenfield stressed the critical humanitarian situation in Gaza during a press briefing on Monday. Expressing that the situation in Gaza is dire, the U.S. ambassador added that they are not in any way playing down how dire the situation is. She added that the U.S. is on the ground every single day, working to find a solution. As I said in my remarks, our diplomatic efforts continue. I can't tell you exactly where the talks are. I can tell you that those efforts are continuing to be made with the hopes that we can get to a resolution. And on the humanitarian situation, again, the situation is dire. We are not in any way playing down how dire the situation is, but we're also on the ground every single day working to find a solution, working to ensure that food and other necessary assistance is being delivered to the Palestinian people. And more needs to be done in that area, and we're going to continue to work on that. Thomas-Greenfield said the U.S. is working towards a diplomatic solution in Gaza. The situation in Gaza will be at the top of our focus. We will continue our relentless diplomacy to bring an end to this conflict and bring the remaining hostages home. We will continue to work around the clock to alleviate the suffering of the Palestinian people. The U.S. is also monitoring the situation in Lebanon closely to ensure that agreement on the ceasefire continues to be honored. Newly appointed manager Ruud van Nistelrooy is aiming to bring a sense of positivity to Leicester City and quickly make an impression on the Premier League club's players as he looks to ensure they remain in the English top flight. The former Manchester United striker was appointed on Friday to replace Steve Cooper and will need to hit the ground running, with the 16th-placed club hovering just a point above the relegation zone after 3 straight league defeats. Asked if the players needed to be picked up, Van Nistelrooy told reporters that it is what needed to be done. Yesterday was the first time I met the players and staff and members. Everybody here was working, and I had a meeting with the players, and it was the first thing to address the situation that we're in and the challenge that we're facing and what's necessary to get out of that
situation where we're in. Obviously, with the run of results over the last weeks and the Brentford game, it's up to reacting and clarity about how we're going to do things. And of course, in 2 days, it's difficult to make a lot of changes, but as a staff, we started to make the changes that we think are necessary in the style of play and in the training sessions and in the structure of the team. But little by little, it's time to build a foundation of a highly motivated, fit team that can compete in this difficult league. Leicester have a tough run of fixtures coming up in December, including matches against Brighton and Hove Albion, Newcastle United, Liverpool and Manchester City. The Foxes enjoyed a stunning Premier League title success in 2016, but were relegated in 2023 before coming straight back up under Enzo Maresca, who then left to join Chelsea. Van Nistelrooy, who started his coaching career at PSV Eindhoven in 2022, last month left his role as interim coach at United, where he led the side to 3 victories and a draw in all competitions. The 48-year-old said his short stint in charge of the Manchester club worked wonders for his profile. That's it for now. Thank you for watching. Have a pleasant day ahead. Bye-bye. දිවහින්ගේ කුලිවරුවින් අරුන්මන්නකි ඩයිරෙක්ට්ලි ඇසෝසියේෂන්ගේ හිංගුන් තෙරය වන්නාන බයන්නු ಒಲಿಬೋಳಾಗ ಮಿದೇತಿರೇಕ ಮಸುವೆಗೆ ಎದಿಯ ಗೊತ್ತಕಿ ಅಳೋಣವೆನ್ನ ಅಳೋಣವೆ ಕಂಬಡುವಂತಂಗೆ ಅಳೋಣವೆ ವಾಹದ ಕಣ ಮೇಜರ್ ನೆತಿಗೆ ಎಮ್ಮೆನ್ ಗುಳಿಗೆನ್ನೆ ಕುರಂಜೇನಿ ಏಗ ತೆರೆಗ ಹಮ ಸರುಕಾರವೆಸ್ ಗುಳಿಗೆನ್ ನುಣಿಯ ಕಮಿಕಮೆನ್ನು ಕುರವೆ ನಸೆಂಬರ ಗೊತ್ತುಗ ಕುಳಿವರುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಫೋಗೆ ಮೌಲ ಮಾತ್ ಅಳುಮಿಂದ ಸೆಕ ඉගාෆ ගොස්ස වලු තෙරේ ගොස් අනෆරත් ෆුට්ටරුග මුබාරක් බාබා මේ කරන්ට ෆෙනෙක් ෆාහන කුරුමුග එබ්ද සින්තිජා මෙන්නෙත් තන්ත ඒගමානයකි ෆෙඩරේෂන් උවස් කෝචුවස් අධි අලුගඩුවස් දිෆා කෝරන් මේ මස්සෙක්ක ෆටාරි අරහ ඉරාදුකුෆි ඇති කාන්වවි පයි බේෆුරුම් වරන් මලාමතු ගොතු ගාලුගොන්න මෙන්න සිෆකුරක් දිමා කුරකමින් ඉගෙතෝ අබදස් කලෙවෙන්දනි රෙකෝඩ් හදාශේ කාමියම් මිහාර මිල්ලිබුනින් සාකා සාලි සතර හර්ෆහුන් මිතිරිහෙන් තියෙනවා එම්මෙ තාසා කමයක කොම්මෙ හප්තායි කුලිවරුවින් තුබ City Investments Private Limited presents Kulivaruvindu. ರಾಜ್ಯಗ ಎಮ್ಮೆ ಆಮು ಬಲಿತಕಕ್ಕೆ ಕೊಬ ಬಲಿ ಜೈಫೋರಿಕನ್ ದೆನಗಣ್ಣಾಣಿ ಕೀನೆ ಬಲಿಗೆ ಅಲಾಮೆತ್ತಕಕ್ಕೆ ಕೊಬ ಬಲಿನ್ ರಕ್ಕಾತಿರುವುಮ ಕುರೆವೇನೆ ಕಂತತಕಕ್ಕೆ ಕೊಬ ಮಿ ಹುರಿಯಾ ಸುವಾಲಿಗೆ ಜವಾಬ್ ಹೋದುಮ ಹಾಸ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾಯಕೋ ಆನ್ ಕಾಲ್ ಅಸ್ಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಂ ದುಣಿಯಗಳಿಗೆ ಮುಳಿಂಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟೀವಿ ಬಲ್ಲಮುಗದಿ ಹಾಮಿಯ ಕೀಗ ರೇಡಿಯೋ ngadu sumgendava huriha farattaka marhaba danava kalige mi program ki gati befnami badal kolli ahma shafiu
මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ ඒරික බයින ලගුවා මේ මස්රහම් ෆාහ කොල්ලවේ මුහිමු කම්කමුගේ මච බලාලා අල්මෙන් තයිජාරකුගෙන් එනස්තේ ප්‍රෝග්‍රෑම් මෙයදගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් ගති බෙෆ්නා හිසාබ හිසා කොල්ලා මවලුවකි රෂියාය බොඩතේ දූතකේ දෙවිදානකම යුක්‍රේන්ගේ රයිස් විදාලු මේ මවලුගේ මච තිබෙෆ්නා හිසාබ මෙයදගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් ගා ඉතුරු මවලුමාත හිසා කොල්ලමු දාන අල්මනාකික ප්‍රෝග්‍රෑම් ගා මෙයද එනස්ටේ කුත් කම්බි බෑරවණි මොහම්මද් ජවාද් යූසුෆ් ජවාද් ප්‍රෝග්‍රෑම් මරහබා එතෝ අලුගේ ෆතම සවාලකි යුක්‍රේන් හංගුරාමගේ हालत මිහාර ඔති කොංගොතකත්තෝය Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mihan ngedanwan Ukraine hangurame de haruwegen mihal timman harame tiga koffa timman ar furma me tiga koffa de mi muddata badairuga mi faatiyo diya gagana kan harin hadu tere ma padu badalen nade Russia ingodanwan mi onani Ukraine gagana ka 20% Russia me ti mi har hifafa den e sarhadta ki ei mi Ukraine ga dirule Russia dar kol mi hun ولي سرحد دونيسكا لوغانسك سرحد تمهارتي رشيا هفافا ادي تنتميوتي تنتنوغا مي يعني رشيا اسكون وگين ووتن نغا ريفرندمي نغا ريتون مي تيبي گوتويس بدافا كينبيكو بينوني رشيا گولن كمواتي ميار مي سرحد ميتي رشيا اتحاد بايكوس هدافا ايدو دين اي سرحد دوگ اترون وس මිහාර මේ ඒ කුරින් එවඩන ක්‍රයිමියා කිය සරහදෙන් ඔය ඒ රෂියාගේ කුරිගේ කණ්ඩුක ෆ්ලීට් ඔන්න සරහද්දුයි ඉංගේද ඒ රොසොවියට් යුනියන්ගේ දෝස්වරුගේ කණ්ඩුක ෆ්ලීට් ඔන්න සරහද්දු ඒ සරහද්ද රෂියා ආරාෆවේ දෙහස් සාදවන ආරාද යුක්‍රේන හංගුරාම ෆෙෂන්ගේ කුරින් හේත ඒ සරහද්දු ස්මෘති මිහා අනේ ඒ දෝස්වරුගේ යති ඒ දෙහස් සාදේ හිසාබුග ඒ රුගති රෂියාෙන් හම මිදෙනේ ගොතා එතාග මේ රෙෆරෙන්ඩම් නොනියා ෆෙනෙන් ෆන්න වෝට් නගාෆා යති tagas dironi Russia dar kolomi hun magandu gotik inge to wake ki abadi agolbiyat miuni Russia dar kolomi hun nahi mai mi hunge na fenoni Russia da shadda fenni mai mi hunge ti Russia da shadda go ekota nimma Russia ge ittihad go baygot wa majassa ema Ukraine ge tin sarhadden ge bote ebe miharo Ukraine ge pato go tu ha majassa ei Crimea ya Donetsk Lugansk inge to ei mi sab badar ge agana kam mi Ukraine ge war bodu bay mi hame kan Donetsk Lugansk kis Ukraine ge ගානක 20% එම යුක්‍රේන ගානක 50% මියොත්ති මියාර මේ රෂියාගේ තන්තන් ගොතු රෂියා හැමජස්සා වෙන්නම ස්පයිනල් ලොකාම ගොතුම් බදායරුග ඒ ගානුනි කමෙන්නෝ එන්නම රෂියා බුණා ගොතුම් වෙජ්ජියා ඒ එතනු ගරයතුම් න ෆෙන්නන ෆෙන්න වෝටෙන් නෙගේන ඒ එමිහුන්ගේ තනෙන් ගියස් ඒ රෂියා දරකොළ මිහුන් එයිම ක්‍රයිමියා මියොත්ති දෙහ සාදාගේ හිෆාෆයි ගොතන් හදා ඒක ෆහම් මේ යුක්‍රේන හංගුරාමගේ මියොත්ති මිදතන් හිෆාෆා de mihar minda hangurame badairuga eggut kas Ukraine ka courier min nulbeta garan ka mehara haringa do switch enavas mideterin Kursk sarhadda ngeto Russia Kursk sarhadda Ukraine sifam wadege ekam mehar wani mani nakamyab kollafa Russia gelunta ke vis din Russia geteria America ge America Ukraine difa bargad hatiarus benun koi Russia gelunta ke libun komesaraka adi Russia bay mihus marui enavas Russia mihar wani control ko fa adegi tur mihar Russia e bade ever bargada hamalatakin mi kiya kal hypersonic missile beno kokki ema ekam usob Ukraine bodati gelunta ke ema mihar miyotti midanna wahen mi ane kurifas boda fennani Russia kola onnatan e Russia hifa fe vesara hadde minun kurumga Ukraine kamyab fennoe adi Ukraine feshi ek counter attack kamyab fennoe ema Russia miyotti ama barboda fa har kolla Ukraine ko mihar රෂයා දූතෙන් තයාර හුන්නේකම මේ යුක්‍රේන්ගේ රයිස් මෙවැනි විදාලවෙෆා දැන් කොංකමගේ බදල්ගතෝ දූතෙන් තයාර හුන්නේවිකම හාම කරවේ ආදේ මී අලගොන වල්දුවා කිසි මිදෙත්තෝ දැන් අලගොන කුරින් අඩෝ හකල් වාකේ නෝමි කිදෙත්තෝ ඒ යුක්‍රේන්ගේ රයිස් වොලඩිමිර් ජෙලෙන්ස්කි මීගේ දෙතින් හෆ්තා කුරින් බස් ගේතෝ එමීගේ දෙතින් හෆ්තා කුරින් විදාලවි රෂියා දූදිනුමකි ખાસકો යුක්‍රේන්ගේ බීමුම් බයි ඒ දූදේ වාක්මියති zelensky විදාලවි ඉංගේත රෂියා දූදෙන් තයාරෂේ මියොත්ති එක්මානිකි බයි බින්ත දූකොල්ලාගෙන නොවිස් රෂියා හිෆාෆා බයි බින්ත රෂියා දූකොල්ලාගෙන නොවිස් මියොත්ති රෂියා දූදේ කොට තයාරෂේ බදලුග සුල්හයි වාගේ හංගුරාම් හුට්ටාද මට්ටකාති මන්න මිහිරි මිකම් කරන් තයාරෂේ එනවස් දෙගොතක විදාලේ ෆොයි මිහාරු mi telegraph ingeto ingres latu no hekama telegraph adim bastigat me vidalwi waguti gotum dukollawak bay bintarashia den ege kuring sky news devvi bastigat me vidal foi
වගුතියෙන්නු වගුතියක කාලෙච්ච විදාලන හම බය බින්ද දෝකලනවා එෆාරක් විදාලනුවේ වගුතියකි එකම ෆහම් විදාලපවේ ටෙලිග්‍රාෆ දෙවස්තිගතු වගුතියගතුන් බින්ද දෝකලන නේ කොම්මගතක වියස් කොම්මගතක දෝකල්ලකම වියස් රෂියාගේ මේ අනේ යුක්‍රේනුගේ බින්තකේ රෂියා දෝකල්ලාවාක මේ zelensky දෙක්කේ ෆුරතම් වාර ඒතෝ ඒ මීගේ මේ අනේ මුහිමවා පොයින්ට් කි වාකේ කි මිහාර යුක්‍රේනුගේ සියාසත් සතේ කඩේ ඩිග්‍රියෙන් එඹුරුනි හෙයේ ඒතෝ ඒ මීගේ දෙතින් හෆ්තා කුරින් zelensky වාහක දක්වම විදාලපවේ ඒ වෙස් තුලේ රෂියා කනු දෙවේනේ බිමුග ගොතුම් වෙස් අදි මේ අනේ යුක්‍රේන්ගේ සියාදතා මිනිවන් කම්ගේ ගොතුම් වෙස් ඒ මානේ කි මිසක නේටෝ වනස් ඒ රෂියා ඒ යුක්‍රේන්ගේ මිනිවන් කමේ රෂියා යුක්‍රේන් බේනු වාගොත ඒකන්ත නිම්මානි රෂියා එක්ක කයිතිමන මෙන් ඒගොතක දුලෙන්නු දේනමේ ඒතෝ අදි බිමුග ගොතුම් වෙස් දුලෙන්නු දේන ඒගොත විදාලපෝ තින් හෆ්තා ෆහුන් මේ විදාලවි दूदें तैयार शेमियती बिमवेस बाय बिंतस तो कोलन तैयार शेमियती एदम वगती कम वेस वगती नो कम वेस हम गामेस में बस में आई हम zelensky के दो फुलो एम विजामियती सियासत बदल तकें आस दे मिदाल ने बदलुगा सुलह माने कि हाँ गुरा मुट्टा दो ये तो एम एक बदलुगा एमी बिंतक वेस दो कोलन तैयार शेमियती तफसील को कति मालूमात अति हिस्सा कोले दे zelensky के मी सियासत में गिरने भी पार बोर्ड बदले को बात तो मी कम के में बोर्ड सबब तक आदे सबब तो वर्ग गिनेंगे तो दमिति दालुगत मी भी बदल की सते खम अड्डी 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 उड़ाने कोले जहुम मी दे मीगे इंगुड़ाने ने फुर्तम कम की अमेरिका के हालत मिहार में होती इंतकाली हालतिक अमेरिका के मिहार के रईस मिहार में होने भी क्या करना का एम दोलमस्तुस तें क्या करना होती दोलमस्तुस ने ये तो अमेरिका के वेरिकम बदलवा ट्रम्प वेरिकम हवा दवाने अन्ना मी देहास फंसवी हो गए मी यानी जनवरी में हो गए विही वन तो इनमें क्या करते दोलमस्कम बदलवाता देख तो दोलमस्कम बदलायरुगा मी यानी ट्रम्प विदालवी ट्रम्प के इंतहाबी कैंपेन करे दोस्तों इस्तेमाल के वेरिकम अंगास साउथ कोरिया तेरेगा हुट्टवाने में यूक्रेन अंगुरा ये तो आदि एक फ़हम वेस विदाल फ़ बोरी हमारे वाक एक फ़हम इंतहा बढ़ाने नहीं विदाल फ़ बोरी हमारा हुट्टवाने ये तो दे एक कंतक ये विमा zelensky ये बढ़ाने नवा यूक्रेन के राइस zelensky बढ़ाने नवा मिहार अमेरिका मिदे फैसा एवस काला सीलिंग नेति आके कि यूक्रेन बेनुम वरका फैसा है बदे हमें कहीं हथियार करने नहीं गए तो फैसा देने की यूक्रेन 100 को तुम्हें फैसा दे यूक्रेन दिफाई तंबरीन था वो तो एब फैसा दे यूक्रेन हथियार को तो फैसा दे यूक्रेन मी यानी बजट देखो जस्सुमा एब फैसा दे या कहीं डेफिसिट फो बेद्दुमा फैसा दे ये तो एगो तुम गागन का बदलना मी वाच दिए दया हरा बैग तेरेगा एबूर दीफ सते का दिहवर का $1 बिलियन गई हिले सते का $1 बिलियन देहार के तेरेगा देहार बैंगे तेरे गाँव में दिनों में की कुड़ा कमेंट नो देते कुड़ा कमेंट नो की आम गोते के गाँव तक में ही देनी इसराइल में ही देनी इसराइल में बड़ा अमेरिका के ही दिवे गाँव में की ये तो इसराइल में देनी आहार के मत 70 वर्ग का $1 बिलियन गई एकम यूक्रेन में दिनी देहार बैतरे सते का दिहवर का $1 बिलियन गई ए मम्मी कुड़ा ही एन्नो मीगे तेन लाभ में हगुरा में कुरिया दियस मिहार है भी मैं zelensky के उड़ान नवाने ट्रम्प वडागा तुम फह ही नुज बेन का एक इतन इशारा तंगे बोर को फाने का हगुरा मुट्टवान वाक बोले एमा एस एकल ट्रम्प मी देवनी मैसेज तिमण्ण मिहिरी सुलह दिमाग दाशे मिहा पिंत के दो को लागे नोस एमा एकंत गे तो अनेकम की यूक्रेन मिहातन एकल रशिया हिफाफरी बिंत एक क्रेमिया कम वियस ए लोगांस कम वियस ए दोनियस्क कम वियस एवस बीमेक ये तो आलुंग अम्बरा होदुमुगा नूने इतना मिनिमम कुरुमुगा कामयाब लिफेनुए ये तो अनेका यूक्रेन का खुरी खारजी वजीर डिमिट्री कोलिबा इन्हें की वरंग हारुकशिस बेफड़े रशिया दे कोलंगमा ये तो इन्हें की वर फाहूं इन्हें खारजी वजीर कम दुरुखुरी इन्हें की हम वर बड़ा रशिया से कोल बेफड़े कम कुछ कोलिबा मी देतिन दोस्त कोरिन देवी बस्ती का तुम्हें विदाल हुए तिवन्न में कितना में बेनुम वियस यूक्रेन का रशिया कुरुमच्चका उद्देंगा दे नुवेनी वाके की अस्करी को तुम रशिया बायन नुकुरेवेने आदि हिफाफा बिंतवे समुद्र होदेन कम कत्तिमने का गबोदेन नुकुरेवे एमा यूक्रेन के तेरेगे भाई
රෂියා මේ ඉදුකොළ ෆරහත් හොගේ විශ්නුංග සබහුරි රෂියා හඟුරාම කොග්ගෙන් කාමයාබ නුලි බේන කම්මිකම කොම්මස් ගොතකන් වෙජේකන් හල්ලෙන් හොදා නේද කොම්මස් හල්ලෙන් හොදන් වෙජේකන් රෂියා කි දිගුමුදතකන් හඟුරාම කුරායරුගා හම රෂියා හඟුරාම කොග්ගෙන් හම යුක්‍රේනන් ඉතුරු ගෙල්ලුම් කම් වානේ එහෙම මේ ඉති වෙජිසේකන් කොලෙගේ ජස්ස දැන් අනෙක්කම කි ජෙලන්ස්කි මිගොත විදාලු ඉංගේත mi bai binta dokolla vidalu ekam ega badaluga vidalu mi skynis devi bastiga tumugo sadi telegraph devi bastingos vidalu ega badaluga mi ukraine sarkaruga enaga control dashu hori binta ngeto waaki russia control dashu no ukraine sarkaru dashu hori control binta ka nato ga himaya libegot waaki erun ebinta ka den russia kanu karene kuleka den ane binta dokolla vidane ngeto den far vidale fone waguti gotune ne far waguti gotune ne e waguti gun e wahake nusne wahake කියන ෂරතු mi කොරවණි mi ගොත දූකොල් ලෙවේනි නේටෝයින් ඒනගේ කොන්ට්‍රෝල් දසුගා ඔය බින්ත යුක්‍රේන් බින්ත හිමායක් කරමතින්න වාකිය රෂියා දෙන් අර අනුගණනකම ගැරන්ටි නේටෝෙන් දෙන් ජීනේ එකම ඒකස් ෆසිහ කමෙන්නු ඒ වාගත කි යුක්‍රේන් මෙහාර ගොතුන් යුක්‍රේන් නේටෝ මෙම්බර් කන්න හෙදෙන් ඒ යුක්‍රේන් මෙහාර ඔති නේටෝ මෙම්බර් කන්න හෙදෙවර අස්කරි ගොතුන් පහතුගා ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් ගොතුන් පහතුගා ඒ නේටෝගේ ස්ටෑන්ඩඩ් තක යුක්‍රේන් උෆෙති අනෙක්කොළු නේටෝය යුක්‍රේන් වෙද්දුම කීවෙස් නුනේ හිමායන් හොදම කුමානේ කි වෙද්දුන්තා ඊයත වෙද්දුම කී ඒ පුටින් දෙවන ෂර්ත් හංගුරා හොට්ටාගේ ඒ ෂර්ත කී ඒ යුක්‍රේන් රෂියා හිෆාෆර් බින්ත රෂියා දූකොල්ලු ඒ රෂියා මිහන් දිරිවලේ බින්තකම වාති එතන දූකොල්ලු අනෙක් ෂර්ත කී යුක්‍රේන කී අස්කරි එවිස් ජමාතික බෑර නුවානේ නියුට්‍රල් ගවර්න්මන්ට් ගොතු ඊයත එම්විම zelensky විදාලි ගොතුන් ඒ ෂර්ත හැමෙන් නොවේ නේද එකම විදාලි තිබන්නේ දූකොල්ලෙවෙනි හිමාය දිගන සීදා මෙම්බර්කම වාකෙන් විදාලෙන්න එක මහල්ලුම් විදාලවනි මෙම්බර්කම වාක විදාලනු සෙබුනනි මිතන්තන් යුක් මේ නේටෝගේ බාරංගා ගතන් හදා දේශෙ මිතන්ත එහෙනම් තිබන දූකොල්ල ෆානමේ නේද දැන් අනෙක්කම කි මිහාර නේද එන ඒගොතන් එබ්බස්සි සෝබෙක් ගොතුගා මහල්ලුම් විදාල වනස්සෝබ කි මිහාර එබ වාහක දෙකේ වේ ඩීලකද්දා ට්‍රම්ප් වඩාගින් ට්‍රම්ප්ගේ ටීමා යුක්‍රේන්ගේ බයි බේෆුරුන්නා නේද සර්කාරු බයි බේෆුරුන්නා ආදීගතුන් රෂියාය නේටෝය ෆර්දා ගane ෆරාතුක වාහ දෙක උන්දා කමගේ බොහරි රිපෝට් තන් ඇස්ස මේ වාහක දෙකව මිදනි රෂියාගේ මේ යන්නේ එෆරාතුන්ගේ බොහරි හැම නේටෝ ගවුම්ත මියා නේද ඒ මිසාලක බෝල්ටික ගවුම්ත ලිටුවේනියා එස්ටෝනියා ලෙටුවියා නේද ඒ නේටෝ ගවුම්ත එහෙනම යුක්‍රේන ෆලින් අදි යුක්‍රේන නේටෝ ගවුම කණුවේ තකොනකොත් එදිමාදු බෆර් zone එක වාහකේකි යුක්‍රේන වාහකේකි යුක්‍රේනා හැම සීදා ජෙහිගෙන් රෂියා උන්නාති ඒ හිසාබ බෆර් zone වකි වරක කිලෝමීටර් දුරුග බෆර් zone සීදා කිලෝමීටර් අල්දෙන් අරවණක වෙස් මේ රිපෝට් තකුම සාමෙන්නුවේ කෑගණකන් 6 කිලෝමීටර් කම අරවණ ලෆා කරවෙන නේද ඒ බයි රිපෝට් තකුග ඒකාගතක ඉෂාරක ෆෝරි එවරුග බෆර් zone බාෆා ඒගේ 11 දෙන් නේටෝ නුදාගත ඒගොත රෂියා යගී කන්දේ ඒකාල ඩීලෙක්ගේ වාහකතකින් දෙකේ එහෙම වෙද්දියා එක්කලා හිමායත විසුණු දෙවෙන්න තෝ යුක්‍රේන බින්තාක zelensky විදාලා බින්තාක හිමායත විසුණු දෙවෙන්න තෝ වාකි රෂියාගේ අබෝල්ම කුරාකම වණි ඒකාල බෆර් zone රක්කාස්තරි ගොතුග සීදා රෂියා නුජෙහෙ ගොත නේටෝ මෙයාර යුක්‍රේන නේටෝ ය ගොස්සියාගේ මානේ කි සීදා නේටෝ අයින්නො තෝ රෂියාගේ බුඩ නොනි රෂියාගේ හැම සීදා රෂියාගේ හැමි හැම ෆා බුඩ ගේතෝ නොනියා කී කදන්නවානි රෂියාගේ හැම මේ සරහද්දි රොංගා හැම නේටෝ අයින්නො තෝ මිහාරස් එක්කොළඟ බෝතේ නේටෝ රෂියා සහද්දි රොංග උතුරු ෆලි නේද හුලඟ උතුරු ෆලි එකෝ මි හුලඟ දෙකුණු ෆලි මි ෆලින් බෆර් zone පාව එක වාහතකින් එව දෙකේ වේ එහිම මිකහ කන්තත්තකෙන් මිගේ ඩීල් තකේ දාති එකමා ගුලිගෙන්නේ මේ zelensky mi බයා මි දෙවි එහිම මිගේ බෝලේ එත සවබතකේ ඒ යුක්‍රේන කාමියාබ් නුල්වේ සවබේ බෝලේ අද ඒගේ තුරුගේ බෝලේ නේද මිෆහකන් ඇස් රෂියා මේ හමලා දෙනි වරබ්බොඩ බාහර්ගද මිසයිල් තක නේද ඒගේ තෙරේගේ බෝලේ අඩව්වරේ දිහ බාර ගුණ දතුරු කුරා දුරාස්තාග මිසයිල් දිවේතර බේනුකොෆ් ඒගේ මිසයිල් කි ඒ ඇමරිකාවේ 4 hour මිසයිල් කම වන්නේ වර ෆහුම් ෆෙදි මිසයිල් ඒගේ මිසයිල් මිදෙතර බේනුකොෆ් අනක රෂියා මිහාර රෂියාගේ හමලාත වර්ග දෙයෆයි අනක මිදෙනියස් යුක්‍රේනුගේ හකතය බෙහ හුරිහක් අන්තරංගම විපතේ හමලාත එම වරබ්බඩ ගෙල්ලුන් තකින් විලි මිහාර රෂියා දන එකල් හමලාක තයාරෝ ඒ එකල ඇමරිකා දීෆවයි අටම්ස් මරුකාගේ
මිසයිල් තකුන් රෂියා හමලා දින ඒක බදල් හිෆුම ගොතු මිදෙනි එහෙම විදිහ රෂියාගේ හමලාත වර්ග දෙයෆා යුක්‍රේනයේ බෙගෙල්ලන්ත බඩුවම කීවස් මේ දූදිනම මේ zelensky එබස් වඩා නෙනුනියා ඒ ඉෂාරක් කරේ කමෙක්කම ගොතුගා මේ ෆරාතක මේ දෙකේ එහෙම මිකාල් මිදෙන්නේ හුරියා සෝප්තක ගුලිගෙන් කවවනි zelenskyගේ සියාසත මේ සතේ කඩිය ඩිගුරිගේ මේ යන්නේ change ते यूक्रेन हंगुराम रशिया कामयाबुम की हुणग हासको यूरोप शाह नेटो यकुन मत वर्ण की खावरेगे गोंज होमत्तो මෙහර යුක්‍රේන හංගුරාම බලායරු එංගේත යුක්‍රේන හංගුරාම බලායරුගා මහලිලු විදාල්වාගතු විජ්ජිය හංගුරාම ගාගනක මෙති නිම ෆමියාර හංගිර මහලිලු විදාල් මෙ නිම ෆෙමෙති අදි හංගුරාම රස්මියක මුට්ටා නුදකම වියස් යුක්‍රේන කම මෙහර මාවඩෝ එටේක නොදේ රෂියා එක අදි දීෆියා රෂියා දේ එටේක එවර වර්ග දෙබ කුරේ දෙන් හිෆාෆා වෙස් බිමෙන් මිනිවන්නේ නුකුරේ ඒත යුක්‍රේන අස්කරියා බල්කෂිවේ ජහාසකෝ මේන් පවාගේ වර බඩ බල්කෂිවිච් අනක යුක්‍රේන දින් හොළඟුන් දින් මිකියා එෆ් සෝඩාක් බෝඩ්තක් බේනම නොකරවේ ඒ යුක්‍රේන්ගේ පයිලටුන් එකන් එහා ෆරිතෙන් එහෙම ඒක බේනම සහබරක නීෆේ දැන් අටම්ස් මරකාගේ තී හමලා දිනම රෂියා ඉවර බාර්ගද හමලා තංගෙ බෙද එහෙම එංගේ අස්කරී ගොතුම් මේ හල්ලු යුක්‍රේන කමකම රෂියා හිෆා ෆොර් බින්තංගෙ බොයි රෂියා එනෙක්ස් කොෆ්වා එහෙම ඒ රෂියා බේනුම් වන්නේ දෙතින් කමෙන් ගේතෝ යුක්‍රේන හංගුරාම එක්කම කි රෂියා දරකොළ මිහුන් උලේ බින්තං හිෆුන් එකන් වෙති කොෆ්වා ක්‍රේමියා හිෆුන් එකන් ති කොෆ්වා අනෙක්කමකි යුක්‍රේන් නේටෝයේ නොන්නනකම යගින් හොද එකමෙන් නොවේ එක නොවිකම වියස් යුක්‍රේන් මිහාරු හලාක ෆෙන් හාලතුන් ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් හලාකොල්ලා ෆොතීමා යුක්‍රේනක දෙන් තිහවරක ගන්දු තෙරේගස් එෆෙන් වරක ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් බින නුකරවේ නේත අස්කරි ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් එමෙ ජ නේටෝ එක නොදෙවේ ඒ නේටෝ ස්ටෑන්ඩඩ් ෆාක නාදෙවේ යුක්‍රේනක කාරි මුස්තක්බලිකස් එමෙ ජ මිහාර සයති ගාගනක යුක්‍රේනක नेटो नोदे वेनकम यगिन गागन कली එහෙම गागन ක මහලිලු විදාල වගතු වෙජ්ජිය මිහාර යුක් මියනේ රෂියායි මෙති මක්සොත गागन हासिल करे එමෙ මක්සොත हासिल නොවනි ඒ හංගුරා මුට්ටාද වෙබ්බසම කතිය එනු මුරිය මක්සොත මෙස हासिल කොෆ් එයත දෙන් එගොඩන් නොවනි මේ දෙමෙති විදාල සුවාදු එයත මිහාර කිහාවරෙග්ගේ ලොළුමෙන් හෙయ్యේ යුරෝපන් අරානි රවල වාහකේ මීග රෂියාය මී කාමියාව ලිබෙකුක මිහාර මිදනි අනක මිසක බින්තක දෝකල්ලා ෆියා එයත මජබූර් වෙගෙන් තා යුක්‍රේන දූ කරන්න කොමුත් දීලෙගේ දර්ශන දූ කළා ෆියා එක්ක රෂියා බාර්ගත ගොමෙ ගොත වරපඩ ෆාලෝ ගෙන් දාන දෙත්තු රෂියා මක්සොත් බාර්ගත බාර් බේනකොගේ රෂියා හාසල් කොෆි එයත යුරෝපුගේ නේ රෂියා යකුරමත් ලේනුගේ එවස් කොමෙ එවර මා කුදි ගොමුත කෙමි එයත දැන් නේටෝස් ඇමරිකා නේටෝ ආලාන දාෆිකා නේටෝ නිෆෙටෙන් මේ යුරෝපක ආබාදි මුස්කොලි රිසෝස් එන්නේ එයත ඉක්සෝදනි මඩබඩු හීනරුවම යුරෝප්ගේ මේ මුලින් ඩිපෙන්ඩ් මෙවනි බේරුම් ගන්නම මේ හිජර වෙරින්න යුරෝප් ගතිබි මීහුන්ගේ ආබාදි මුස්කුලෝ මුගෝ සෙමීහුන්ගේ මේ යන්නේ حالت වර බඩ දහද්දනි දුහේ දුහක් දැන් රෝ මැටීරියල් නුනිය මේක ගොඩල් තිරි සොස්තම් ගාගන කන් හොස්සෙෆ් එහෙම සිනාතු එහෙන් එගොත මිෆෙන් වර්ව දමහට්ටම් මුස්තක්බල ගොඳකු වණි යුරෝප් ඒක බදු රෂියා කි රිසෝස් ෆුල්තනේ ආබාදි හා බොඩු මීති කාමයාබ කොග්ගෙන් මේ බාහිරගත ගොමෙ ගොතු රෂියා නුකුමි ජීයා රෂියා බේනවා මක්සොතන් හාසිල් කොග්ගේ හංගුරාම නිම්මාලි විජ්ජා මිහාර මෙති හංගුරා නුනිමිතා මිහාර බේනවා මක්සොත හාසිල් වෙජ්ජේ එම් මක්සොත හැම ගාමස් ඒ බේනවා තන්තන් හිෆුන් එතන්ත රස්මිය කොමෙ මිසක රෂියා ලිබුනි ලිබිජ්ජා රෂියා නුකුරා බාහිරගත ගොමෙ ගොතු එහෙම විජ්ජා දෙන් යුරෝප් බිරුගන්නානි දෙන් දිමා කුරානි රෂියා කොංගෝම කත් ඒ බිරුගන්නානි ගෙත අර කොළොන් හිසාබ නේටෝ සුට්ටුනි දෙගනක දෙම් මික වඩන්නවනි වෙරිකම වඩන්නවනි ट्रम्प की हम ट्रम्प एनक सियासत की आउन दन इंगेत हम कुरीग सिदाल इतमन्ने का मुहिम नोने या बड़का नेटोय देगन का एन मियालनी कोच दति कुरुम के फियरत मियालनी नुनिया मी अने टेरिफ के फियरत इंगेत वाके की कस्टम ड्यूटी नुनिया टेरिफ मी बड़ कुरणी हुरिहा वत्तरेगे उफेदुंत अमेरिका वद्दा हुरिहा उफेदुंत कमी टेरिफ बड़ कुरणी एगे तेरे जर्मन के उफेदुंत वसिमिनी यूरोप एतक गोमे के उफेदुंत वसिमिनी एमस्तक जर्मन सब बड़ हिंगम जेफोती එහෙම වෙච්චිය හත්තාවස් එක්කලා ට්‍රම්ප්ගේ වෙරිකම යුරෝප ලිබෙන නිකමෙතික දෙගන කමිකල් ඩීලෙන් හදාෆියා දැන් කින තොර රෂියා වරබඩක් එක්කලා බාහිරගත ගොමෙ ගොතු කෙනොත් ෆෙන්නානේ දැන් යුරෝප බිරු ගන්නානේ එහෙම යුරෝපින් වරබඩ ජෙහෙලුවානේ මස්සලා නේද දැන් අනක බල්ල අනෙක්කම කි රෂියා මේ යන්නේ චයිනාය එයි නේද එයි ඇමරිකාය දෙකොළ ගොම දෙකොම කවිස් ඒ දෙගොමක බෙන්තුක වරබඩේ මස්සතකින් හොට්ටේ යුක්‍රේන හංගුරාමයි කුරින් නේද ඒ දෙගොම දුක සුටිටි ගුළුන්තක නොවේ එරක එකම යුක්‍රේන හංගුරාමක සව මිදගොම වරබඩ ගෑවිච් එහෙම මහලිලු මේ විදාලවනි අස්ලු ඇමරිකා ඒ ලයිට් චකුන්නේ රෂියා චයිනා දෙතිරේ ගුළු මිහා බොඩ බොඩුවේ
ගේතෝ ඒ ගුළුම් බදෙහි ස්ට්‍රැටජි ගුළුමක බදල් වෙගෙන් දී අස්ලු මේ යුක්‍රේන හංගුරාමය හිසාබ මිකන්ත නුගෙන් දියනම නුනේ මේ හංගුරාමගේ මේ යුරපුන් මේ යුක්‍රේන එහි නුයි නම එවරකන් ඒ ගුළුම් බදෙහි නුවානේ එක මිහාර මේ වාගතකි යුරපුන් ඉන්තිහාය යුක්‍රේන එහි වීම රෂියාවේ මිහිවි ගේතෝ මේ චයිනා අනේ චයිනාවේ මිහිවි